Hello friends, this is the 6th lesson of Let's Speak English program. මේ ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පාඨමාලාවේ 6 වෙනි පාඩම. අද අපි කතා කරන්නේ ඩොක්ටර් සමග. මේ පාඩම් මාලාව පාසල් යන දුල පුතාලට වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කරන ඕනෑම වයසේ සිටින අයෙකුට ඉතා හොඳයි. පසුගිය පාඩම් 5 ඉහත වැඩෙන ටැග් එක ක්ලික් කරලා නරඹන්න පුළුවන්. Then let's go to our lesson. Good evening, doctor. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වෛද්‍යතුමනි. Good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Please sit down. කරුණාකර වාඩි වෙන්න. Thank you, doctor. What's the matter? මොකද්ද කාරණේ? What's the matter? I came to take a treatment. මම ආවේ ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්න. I came to take a treatment. ප්‍රතිකාරය. What's wrong with you? What's wrong with you? මොකක්ද අසනීපය? What's wrong with you? I have a stomachache. I have a stomachache. මට තියෙනවා බඩේ කෙක්කුමක්. When did you get this? When කියන්නේ කවදද? කවදද මේක හැදුනේ? When did you get this? In the morning, doctor. අද උදේ වෛද්‍යතුමනි. Did you go to school yesterday? ඔයා ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියාද? Did you go to school yesterday? Yes, I did, doctor. ඔව් මම ගියා. Yes, I did කියන්නේ අපි. Yes, I went කියන්නේ yes, I did. What did you eat at school? What? මොනවද? What did you eat? මොනවද කෑවේ පාසලේ? What did you eat at school? I ate the food I took from home. I ate the food I took from home. මං ගෙදරින් අරන් ආපු කෑම කෑවා. In addition to that, ඊට අමතරව, in addition to that, I ate a vade from the canteen. මම කෑවා වඩයක් ආපන ශාලාවෙන්. I ate a vade from the canteen. Do you have a headache? ඔබේ හිස රිදෙනවද? Do you have a headache? Yes, doctor. ඔව් වෛද්‍යතුමනි. Do you have loose motion? Do you have loose motion? ඔබේ බඩු බුරුලෙන් යනවද? Yes, doctor. Then you have an indigestion. You have an indigestion. ඔබට තියෙනවා අජීර්ණය. What should I do, doctor? What should I do? මොනවද මම කරන්න ඕන? What should I do, doctor? What should I do? Don't worry. I'll give you some medicine. Don't worry. කනගාටු වෙන්න එපා. මම දෙන්නම් බෙහෙත් ටිකක්. Don't worry. I'll give you some medicine. Okay, doctor. හොඳයි, doctor. You must take a lot of liquid. You must take a lot of liquid. Liquid. What are liquid? දියර වර්ග. ඔබ ගත යුතුයි ගොඩක් දියර වර්ග. What are they, doctor? What are they, doctor? මොනවද ඒවා, doctor?
They are gruel, ජීවනී, තැඹිලි and water. Gruel. ඒවා නම් කැඳ, ජීවනි, තැඹිලි සහ වතුර. Gruel කැඳ. Can I go to school? Can I go to school? මට පාසල් යා හැකිද? Can I go to school? Take rest for 2 days. Take rest. විවේක ගන්න දින දෙකක්. Take rest for 2 days. You will be all right soon. ඔබට ඉක්මනින්ම සුව වේවි. You will be all right soon. Thank you, doctor. ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. It's my pleasure. It's my pleasure. එය මගේ සතුට. Okay, that's the end of the dialogue. Okay, let's practice. You are the patient. I am the doctor. ඔන්න ඔයා තමයි රෝගියා. මම තමයි වෛද්‍යවරයා. Okay, start speaking. Good evening. Please sit down. What's the matter? What's wrong with you? When did you get this? Did you go to school yesterday? What did you eat at school? In addition to that, do you have a headache? Do you have loose motion? You have an indigestion. Don't worry, I'll give you some medicine. You must take a lot of liquid. They are gruel, ජීවනී, තැඹිලි and water. Take rest for 2 days. You will be all right soon. It's my pleasure. Okay, very good. Now you are the doctor. I'm the patient. ඔයා දැන් වෛද්‍යවරයා. මම තමයි රෝගියා. Okay, please start. Good evening, doctor. Thank you, doctor. I came to take a treatment. I have a stomachache. In the morning, doctor. Yes, I did, doctor. I ate the food I took from home. I ate a vade from the canteen.
Yes, doctor. Yes, doctor. What should I do, doctor? Okay, doctor. What are they, doctor? Can I go to school? Thank you, doctor. Okay, that's the end of our lesson. Please practice again and again and share these videos to your friends. එහෙනම් මේවා නැවත නැවත කතා කරලා පුරුදු වෙන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝයෙන් හමු වෙමු. Thank you for watching. Good luck children.